Well, malanga lamahle, wakey, welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngayo lesithathu siyandisela malanga lamahle sethemba ukuthi nivuke kahle emakhaya ningilabo labaphilile nephephile nako umkhuhlane iCovid-19 naqhuma kulandzela tonke itimiso tahulumende welive la Eswatini tegwama kwanza kwalona mkhuhlane umsakato wetithombe Eswatini TV kuletha lona luhlelo Kusile breakfast show tinsuku tingemashumi namabili nemfica kuyo inyanga yakholwane umnyaka wa 2020 dibito lami ngisamgeliswe ngwakakhoza ukhona nemlingani lomuhla Thembi Nkosi Mavimbela kunjani Ngiyaphila njalo wena Sam ngiyaphila na khonile kuphumela iphumula itolo kakhulu Sam silandzela lokho nje lokushow betempilo so lokukude lokho sisilandzela kona nje asiphume eceleni siyathemba nawo solo uyachubeka nokulandzela ngenda njalo Mavimbela the least I can do Kusile yena umbukele ekhaya sembe ukuthi naye uphilile konke solo uyakulandzela lokho lokushow ngebo betempilo siyathemba ukuthi ke solo imask ayifaka tandla uyatigeza umbukeli ma sanitizer solo kanjalo uyawasebenzisa nakahamba etindzaweni lapho khona kumbe ude iaccess kiwo emandi la hambako siyathemba ke nekuthi babukeli abacala ukusibukela namhla batawutfokota kuhlalisana nathi batfokotele konke lesita balethela kona kunjalo malanga lamahle siyathemba sindofokota kakhulu kuhlasana nathi eluhlelweni kunguye lesithathu njengoba nakamanca insimbi yesikhombisa sibagatsile baka Numbboard nehlelo ke labalifulile lana bathi it's agricultural market information system lehlelo lelike libuke ukuthi engabe bobalimi noma bosomabhizinisi laba balimi lapha even la Eswatini bangakhona kanjani ukuthi babe exposed ukuthi market letingekho lapha even bakhona Mavimbela kukhangisa ngemikhicido yabo njengoba siyakhumbula sinakufika yona iCovid-19 kwabana lokuthi sekude nyalo ukuthi udahamba umuntu uyomarketela lakho in person ufuna ufolele etinye indlela ukuthi ukhona maybe kumkhangisela lelo clubish lakho kufanele nyalo bosomabhizinisi labatawukhona lokuthi ke saba nabo ma experts la kafika khona lapha khona lana ehlelweni atokhona ukuthi asite bosomabhizinisi abatshela nje ukuthi somabhizinisi latawukhona kuphumelela kulesikhathi samanje ngiloyo tawu hambisana nalesikhathi sesiphila kiso so siyathemba ukuthi namhla batawuchubeka abanikete labo bosomabhizinisi nalabo labasafisa ekucala emabhizinisi abo ukuthi ngabe how do you survive go agricultural business kulesikhathi lesi kepha ke samu umbukeli tawu nangabe kumbe ubonile idolo ukuthi sisine bantfu labasihlanu labasha labashile lapha emhlabeni labasha not as in laba young people as in bantfu labasishonele idolo babe bantfu labasihlanu lababikwe indvuna yetempilo lesa kwenda ukuthi sebayi 39 bantu abashile lapha even ngenxa lomkhuhlane netinombolo so letiyachubeka sesibu 2.4 bantfu labana lomkhuhlane lapha even so nyane 6:30 nakuphela nje tindzaba tekucala sawutfola ke ukuthi ngabe WHO uthini inyalo seyini lokusha lokufuna bantfu nemave bohulumende bakubukisise lokuthi nyalo lomkhuhlane ngoba lomkhuhlane kuba ne-information lensha letholakala almost every day so kufanele lokuthi sihlale si-updated sibantfu ukuthi ngabe sethithini letinsha ke WHO na 6:30 tabe kukhona ke lesitakutfola lokubuya khona kuyo not the local office but WHO the bigger body kunjalo malanga lamahle it's 4 minutes past 6 lesikhathi samanje asivele siye khona etitolo nasibuya netindzaba tefuthi ekucalata lesuku Kusile good morning At it again, once again, what it is, it's the biggest, the dopest, the freshest. The biggest, the dopest, the freshest, the sickest. It's the illest. It's the biggest, the dopest, the freshest, the sickest, the illest. Entertainment show on your TV screens is TBD. Welcome to it, ladies and gentlemen. It is The Beatdown. Yeah. Hi guys, this is Lyra and you're watching The Beatdown. Sinibusele maswati lamahle kanye nabo bonke abazalwane eveni laseswatini igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nebandla bafundisi ngisho njalo namabandla
anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuma ngawo and kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekucala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kangwane but labantu bebathi disclose bona bathi sho bona sibanjani baphathekile bathandazelwe labo bantu labo nabativa abangcono bebasithatha hayi ngithiva seniphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi namhla ke ngithe ukuthi ukuthatha indvodza ngithe ukuthatha babe ukuthi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini Malanga lamahla sindvusele sinomukele tindzabeni futhi ekucala talo suku sindlethela ngalo lwimi letfu lesiswati libito lami ngisamukeliwe ngwakakhoza kansolo sehlelene Kusile breakfast show ngaye lesithathu Hulumende welive laseSwatini soboleke imali lengetulu kwetigidzi letintsafu temalangeni inhlanganweni yetimali emhlabeni IMF nelibhange lemhlaba iWorld Bank kanye nelibhange lase-Africa iAfrican Development Bank indvuna yetiko letemafa neReckenback naye etfula lo mbiko emhlanganweni nebetindzaba emahhovisi nelibandla letindvuna tembuso ivete ukuthi le mali ekuvala sikhebesi lesivule ukubhedwa kwemkhuhlane iCovid-19 emnothweni welive. Libhange iCentral Bank enyangeni lephelile libike ukuthi umnotfo welive utawehla ngenxa yekubhedvuka kwemkhuhlane iCovid-19 ngalokusithupha nengcenye yekhulwini 6.2% kulomnyaka kunaloko lebebakubikile nakucala umnyaka lokungu-2.8%. Kubhedvuka kwalomkhuhlane kukhanze ukuthi uhulumende usebenzisa imali lebeyiphakelwe ukuthi yende lomunye umsebenzi lokholele ekuthena buke letinye tindlela tekuvala lesikhebesi. Indvuna yelitiko letemafa neReckenback ithi hulumende uboleke imali lengetulu kwesigidzi semalangeni nengcenye 1.7 billion enhlanganweni yetimali emhlabeni IMF kwathi ebhange le-Africa iAfrican Development Bank nasebhange lemhlaba iWorld Bank waboleka imali lengetulu kwesigidzi nengcenye 1.6 billion emalangeni emitameni yekufukula umnotfo welive. The Kingdom of Eswatini, like all other countries on the globe, has been affected and impacted significantly by the coronavirus pandemic. And to this end, the government has lodged a request for budget support from the International Monetary Fund, the IMF, under the RFI purchase window. This facility will avail funds to cushion the budget and help address urgent balance of payment needs created by the COVID-19 pandemic. The scourge has severely affected Eswatini's economy, exacerbating pre-existing economic challenges and hindering government's efforts to preserve fiscal sustainability and support recovery from previous shocks. In addition, the measures adopted to contain the pandemic and declining export demand have led to a significant contraction in economic activity. Indvuna yithi hulumende wenda sonke isiqinisekiso kulwa nebucala nenkhohlakalo yekukhwabanisa timali tahulumende nekuqinisekisa ukuthi timali tahulumende tisebenta etinhlelweni letifanele. Sikhebesi lesikhona kumaphakelo elive eminyaka wa 2020-2021 singu-2.9 billion emalangeni. Hulumende kubhekeke ukuthi asebenzise imali lengu-24.1 billion kulomnyaka timali wa 2020-2021. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Malanga namahle kulesikhathi samanje sitawubuka umbiko lochamuka etiko letempilo. Litiko letempilo selimemetele bambu labasihlanu labashile emhlabeni ngenxa yemkhuhlane iCovid-19 elangeni la itolo lapha eVeni. Ngekusho kumbiko lokhishwe indvuna yetempilo Lizinkosi litiko lithole imiphumela lengu-512 itolo lapho khona labang-88 bafolakala ethi banawo lo mkhuhlane. Losokwenda sibalo sebambu labanemkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni kuthi sibe ngu-2,404. Litiko lithi labasihlanu bashile emhlabeni lesokwenda sibalo lesebashile lapha eVeni emhlabeni ngenxa yemkhuhlane iCovid-19 kuthi sibe ngu-39. Litiko lithi
bangu-1252 labalashelwa lo mkhuhlane lapha eveni, kanti labangu-1025 sebeluleme, 39 wabo bashile emhlabeni, kanti labangu-88 sebabhalisele kuyolashwa. Sifundza sakaManzini sina 1124, una 930, Shiselo una 195, kanti Lubombo lona luna 155. Umphathi wesifundza sakaHhohho umntwana Nkosi Thanzile uthi kwanza kwelinani lebantu labatfolakala nemkhuhlane i-COVID-19 kulesifundza yindvo letfusa kakhulu. Nanoma kunjalo umntwana Nkosi uthi batawuchubeka nekucinisa tinhlelo tekuvikela kwanza kwalomkhuhlane kulesifundza. Linani lebantfu lesebatfolakala banemkhuhlane i-COVID-19 kubonakala likhula ngelizinga lelisetulu esifundzeni sakaHhohho njengoba ngemsombuluko bebangemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasiphohlongo nesikhombisa bantfu labanalo mkhuhlane kulesifundza. Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane uyabhoka kaHhohho. Siyati ukuthi sike saphuma si-regional team sakhulumisa Hhohho North, sakhulumisa Hhohho South, sikhuluma ngendzaba tekugwema lo mkhuhlane. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi tinombolo tiyasikhulela ngendlela lesimanga. Sike sakhulumisana nebelitiko letemphilo ukuthi bona njengoba bangemahlahlandlela basibonisa ukuthi lo mkhuhlane sitawugwema kanjani. Bavetile-ke ukuthi lele bakwende kaManzini bakhona basasilungisela bona nathi la kaHhohho lokuthi kuphumela ibandla letawuhamba lingena lenta door to door campaign nekokuthi njengoba phela sidakwati ukuthi kunemadolobha kunetindzaba letisemakhaya lekungitona tibonakele ukuthi seticukethe lo mkhuhlane kakhudlwanyanyana. Batawubuka-ke ukuthi le emakhaya bona basitakala kanjani ukuthi lo mkhuhlane unciphe. Singathanda nje kuyala sive sakaHhohho ukuthi nebakithi sive seNkosi asilalele lokushiwo litiko laka health nekokuthi bagweme bantfu lokusukuma bahambe kungakafanele. Kubonakele ukuthi bantfu basaphuma ngelinani lelikhulu baye emingcwabeni, kanti phela siyayala ukuthi asimane singcwabe kona yebo kodwa kubonakala ukuthi tinombolo letibonakalako nale bantu labatawuchelelana bafake ama-mask. Umntwana Nkosi Thanzile uthi uma eMaswati kulesifundza sakaHhohho nakulo lonke live laKaNgwane abambisana ekulweni nalomkhuhlane, live laseSwatini litawungcoba lomkhuhlane. Etindzabeni kubika Temalangeni Dlamini naNelsiwe Simelane sisembabane. Ngenhloso yekwenta sicinisekiso sekuthi eMaswati afinyelela elisutweni lwemali baka Center for Financial Inclusion sebaqala ihlelo lokuphakamisa lezinga lekuphila kanye nemali engenako emimangweni kakhulu kubomake nebantfu labasha labaneshisekelo ekukhulisa emabhizinisi. Kanti lokhu vete kulokuxhumanisa tinhlelo ka Center for Financial Inclusion nekutfula lehlelo esifundzeni saseshiselweni. Lucwaningo lekuthiwa iFinscope Consumer Survey lwemnyaka wa-2018 lwaveta ukuthi eMaswati lange-67 ekhulwini ayakhona kusebenzisa emabhange. Busika uthi lolu hlelo lubitwa nge-Financial Inclusion and Cluster Development. Kanti-ke lolu hlelo lulubanjiswano emkhatsini wenhlangano i-International Fund for Agriculture kanye nahulumende waseSwatini ngephansi kwelitiko lwetetimali. So lokutawendeka ukuthi sitawu-identifya imiphakathi letsite lelo khanza ukuthi le mhlambe kune footprint yalamanye ema-institutions alelive la khonile ukuthi preparishe some of lama beneficiaries so that FinClub nakefika akhanze ukuthi so facilitator nje i-access to the market, facilitator i-access to ema-financial services la ngasi limited to ema-loans kuphela but even other financial products la necessary kuze ukuthi lama commodities lang-5 lesidila nawo akhone ukuthi afike lapho khona singathi live selifike ku-self-sustenance noma seliyakhona ukukhicita lokulungele lokwenelele live. Akhuluma kulolu hlelo umphathi sifundza Dr. Vincent Mhlanga uthi bayalamukela lolu hlelo futhi batimisele ekubambiseni baka-Financial Inclusion and Cluster Development ekutfoleni labatawuzuza kuletimali nekubagqugqutela ukuthi batisebentise kahle. Ngiko lesicelayo abantu abakhetha ukuthi nani sigadzeni nathi sisifundza isitawuzama ukuthi senshorishe ukuthi
wonke umuntu othola imali uyithola kahle and uyisebenzisa kahle. Ngiko nje le monitoring and evaluation yenu siyethemba ukuthi nabo yena mhlawumbe makusaqala noma monthly just to allay my fears into of just engobona nokuhamba kahle keja nanaku sibone nanto ukuthi singangena si-intervene kanjani ukuze kuthi kulunge. Akhulume labo babetikhulu Shifu Dambuza wasengobelweni uthi kuyabathokozisa ukuthi lolu hlelo lolufana nalolu lucale kubo lingakenabeli kuletinye tifundza. Sebenti lona noma le project lena ngisemba ngikhulumela bonke bakithi beshiselo kwemukeleka ngale toto timbili nale project yinhle concept yinhle kodwa ke lokucola nako njoba sekubekekile kutawudzingeka. Kanti kuleminye yemigomo lemikhulu yalolu hlelo kukhulisa imali lengeniswa ngulamabhizinisi nekuphakamisa lizinga nenzuzo yale misebenzi yetemnotfo emimangweni kuze kuvaleke umkhathi lokhona emnotfweni wasemakhaya nemnotfo wasemadolobheni kanye nekusekela kuthengiswa kwempahla etimakethe tangaphandle kuze kukhuliswe umnotfo welive. Lobika-ke tindzabeni te-Eswatini TV nguSifiso Nxumalo naSmuva Shongwe inhlangano. Ngemtamo yekuqinisekisa ukuthi imisakato yakuleli isakata tinhlelo etihambisana nemigomo yetekusakata kuleli libandla lengamele tekuxhumana yeSwatini Communications Commission selisukumise umkhankaso wekuthatha imivo lethinza tinhlangothi letisiphohlongo letahlukene etfaka ikhathi tekumaketha tekuvikela imisebenzi copyrights kanye nekuqinisekisa ukuthi bantfu labakhubatekile batitfola tonke tinhlelo letisakatwako kanti lokuvakele ngemphathi wetekusakata kuleli bandla Vusigama Khumalo. Libandla lelengamele tekuxhumana kuleli eluhlangothini lwetekusakata liniketwe umsebenzi wekuthi libeke imigomo lephathelene netekusakata kuthi imithetho leyengamele tekusakata ibe ngileyo lengabandlululi futhi ilandzeleleke. Kungaleso sizatfu leli bandla selisukumise umkhankaso wekuthatha imivo lephathelene netinhlangothi letahlukene kutekusakata i-Broadcasting Code. Vusigama Khumalo longumphathi wetekusakata ebandleni leSwatini Communications Commission uthi kubalulekile ukuthi tinhlangothi letitsinsekako tiyifake imivo yato. I-commission vele nayikwenda lokho konke lekwendako ikuyisa esiveni itothola ema-contribution. So nyalo-ke indlela lesebenza ngayo i-broadcasting kulema-guidelines a-2017 lakhona. Kepha-ke lawo ma-guidelines lakhona-ke kukhona la kushoda khona. So i-commission ke bese edala ama-codes ngoba umthetho lo i-establisha kuyawavumela ukuthi ikwende lokho. So lama-codes lawa abuke tinhlangothi lengathi tisiphohlongo ikakhulu lokufaka ekhathi nakulokuthiwa i-watershed period. Leso ngilesikhathi lapho kubukwa khona ukuthi ngitiphi tinhlelo letingadlala letingacishe khona ukuthi tilungele abantu labadzala noma abantwana abancane. So lapha nje kuyachaza ukuthi tinhlelo lebantu labancane kufuna tidlale between ekseni up to 11:30 ngale kwa 11:30 sengilangangena khona abantu labadzala. So iyachaza lokho. Lokunye bese sezingena ku-advertising iyachaza ke le code ukuthi yini lokufanele ukuthi ku-advertiswe ku-advertiswe nini. Asengibekise nje le code vele ayivumi ukuthi ku-advertiswe ligwayi. Leli bandla livule kuthathwa kwale mivo ngekulandzela umthetho wetekusakata wemnyaka wa 2013 kanti kubhekeke ukuthi kuthathwa kwale mivo kuthathe isikhathi lesingangenyanga kusukela mhla ka-28 kulesetulu kuya kumhla ka-28 enyangeni yengci eminyakeni losetulu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe Nkiyane Msibi eMbabane. Umlamleli emkhathini kwemakhasmende nemabhange ubone kukhula kwetikhalo temakhasimende kulomnyaka losetulu nacathaniswa nanyakenye kanti lokuvakale ngalobuketa indzaba temthetho kuleli hovisi. Ombudsman lehovisi lemlamuleli emkhathini wemabhange nemakhasimende nangabe kakusabonwa ngasolinye noma nangabe likhasimende aligcwalise kahle ngemphatho noma nalinesikhalo ngelibhange etsite. Achaza ngekuthi tikhalo tini letinengi labatithola kumakhasimende nekuthi batisebenta kanjani. Refilwe Mamugobo lobuketa indzaba temthetho kuyo lehovisi laka ombudsman uthi sive sesiyadi ngemsebenzi waleli hovisi. Ngalesinye isikhathi nje siyasithola tikhalo mhlambe
kube nje le-customer lisitelinansi liyafika ebhange langaphatheki kahle khona nje la i-reception wangakhona ukusitakala bese uyakuletha lokho ku-ombudsman sikhona ukubahlanganisa nelibhange lakhe and then tiba khona tikhalo tema-ATM lesitibonile tingathi tiyenyuka ama-ATM cards la clonwako noma baye bathi i-phishing where ukhanze ukuthi likhadi lakho lente ama-withdrawals kube kungasiwe sitithole ikhalo leti njengaleto bese tiba khona-ke tikhalo where mhlawumbe li-customer nje lifikile ebhange lacela into lesimple njenge-bank statement. Refilwe-ke uchazile ukuthi itikhalo tingalethwa kanjani emahhovisini abo ukuthi batisebente basite makhasimende. Ikhalo siyati-receiver in both official languages which is English and Siswati. We encourage ukuthi kube handwritten because nakufika la office la ombudsman nakubhaliwe we then transmit it to the bank as is. We even accept na ukuthi kube handwritten ungakubhala njengesandla ukubhale nangeSiswati siyakwemukela. You can send it on email, you can send it through the mail. Siyaye siwa-receive ama-complaints ngelicingo but nalapho siye si-encourage ukuthi sicela usibhalele phasi. Uthi-ke nangabe indzaba ifika kubo kanti seyivele isenkantolo bayatihlonipha-ke tinkantolo njengoba indzaba uma seyisenkantolo abayiteki-ke kude ukuthi inkantolo ikhiphe sijubo. Etindzabeni ngingiyani Msibi Nasonto Mlangeni eMbabane. Litiko letekulima lithi kubhekeke ukuthi yonke imisebenzi esekelwa ngetimali inhlangano emava labomhlophe i-European Union kuleli tiko izuze eMaswati kutekulima kude akhone ukutiphilisa. Inhlangano yamava labamhlophe i-European Union nemisebenzi lengaphansi kwelitiko letekulima leyisekelako lehlose ukuthuthukisa eMaswati kutekulima. Lokhu-ke kufaka ekhatsi ema-livestock projects, water harvesting nama-high value crops. Labatsinzekako-ke labafaka ekhatsi bakanambot, Lusip na Eswatini kanye nabo-ke belitiko letekulima baceceshiwe kabanti ngekusebentisa timali kuletinhlelo kanti-ke baceceshwe ngekusebentisa timali kuletinhlelo yi-card no emerging markets consultants. Phashazwane lobukelo luhlelo uyachaza ngaletinhlelo letisemmangweni yakuleli. Sitabe sisita eMaswati ikakhulu sibasekela elimeni noma ekufuyeni tinkomo kanye netimbuti. Kunyenti-ke lokutaqukethwa kule project kufaka ekhathi kwakhiwa kwe-artificial insemination center lapha ekhaya eSwatini lekutoba ngiyokuqala itoba khona kuleli vela la Kangwane. Incumbi yalama project angala elibonjeni naseshiselweni kepha siyazama kufinyelela live lonkhana nje laseSwatini kusita balimi nebafuyi labafise kusitakala. Le training yanamuhla ke ngaloko ukuthi i-EU ufake imali lapha ekhaya usita labo project manager ke le training ngokuthi bakhone kwati ukuthi imali ta EU di managewa kanjani disetshenziswe kanjani kukhona kuhambisana nale migomo yabo labayibekile le e-EU. Inkulu inkaphu lekhona njengitawubekisa ngayo yona le high value and horticultural project le into ngunambodi na Eswatini nyalo nje sikhuluma sekuna over 800 hectares lo developiwe kulima emaveji lapha ekhaya eSwatini futhi siyasitwa nawo mabhange kuba sita ngibasekela ngetimali. Phasha-ke uthi kuyathokodisa kubona neMaswati ayingenela lena msebenzi akhombisa nenkaphungaphu kutoke tekulima njengoba kuyachaza ukuthi leti timali tisebenta etintweni letibonakalako emangweni. Etindzabeni ngingiyani Msibi Happy Valley eZulwini. Malangamahle sengate phethe asibukele edoda emidlalo. Peter Magagula sicelo Mkhonda kanye na Mark Carmichael ngibo labathafu labakhethwe inhlangano iPremier League labasithupha labangene likhetho ngaphambi kwekuthi bangenele lukhefo lokuba ngusihlalo walenhlangano. Lobuke kusebenza kwePremier League Pat Vilakati uthi kusetshenziswe umthetho kubuka ukuthi labanqonyiwe kulesikhundla banayo yini iminyaka lemine bangemelunga alenhlangano. Ngalesibili inhlangano lePremier League ihlangene kubuka ukuthi labo labancenyelwe ukungena lukhetho lwasihlalo walenhlangano labasithupha umthetho wayabavumela yini ukuthi bangachubeka. Labanconyiwe ngaphambilini bekunguPeter Magagula, Mark Carmichael, Sicelo Mkhonda, Charles Matsebula naMashumi Shongwe kanye-ke naBongani Mamba.
Nakusetshenziswa lo mthetho ke kwi-constitution kutholakala ukuthi le nhlangano itawusala nalabathathu lokunguPeter Makagula, Mark Michael kanye naSicelo Mkhonda lokutholakala ukuthi umthetho ukuthi sabahleli iminyaka lengaba ngulemine bakuyo le nhlangano. Lobo ke kusebenza kwenhlangano yePremier League Pet Vilakade uthi umthetho basebenzisa wona ke futhi basebenza eqinisweni nakwendiwa lona msebenzi. Singasiniketa sive isiqiniseko Fabrice lokuthi kude lokwendekele ngaphasi kwecarpet lapha konke kwendekele ebaleni njengoba iconstitution ikubeka sobala lokuthi kuyathi nasekufikile lama nomination seyishayile deadline yawo bese le-office le-secretariat liyahlunga bese lihambe liyawethula umbiko ku-executive siyathi ukuthi labaningi batawuconza lokuthi malunga lamaningi executive vele beka-nominatiwe kodwa-ke ethulelwe umbiko ethulelwa le-office le-secretariat ukuthi nginaku leli thina libuka i-constitution la khanza ukuthi kungachubeka lembili konke kwendekele ebaleni labangakaphumeleli kube ngibabe Mathebula Charles kwaba ngibabe Bongani under control Mamba lo munye wesithathu uwithdrawile babe Andreas Shongwe uthi nje cha yena uyabonga emalungeni ukuthi amncomile kodwa-ke ucela kungalimeli lo mkhetho. I-qualification lebemcoka nje Fabrice kube kakhulu kube ngilo 4 years ukuthi ubhekeke ukuthi ube neminyaka lemine uyi-board of governor ine club phinze futhi na ufuna kuba lilunga le-executive phinze futhi ubhekeke ukuthi na ufuna kuba ngi-chairman ubhekeke nakhona ukuthi ube executive iminyaka lemine. So laba abaphumelele labathathu ngibona labatholakele ukuthi baneminyaka lemine baku-executive. Vilakade uveteke amagama alabo labatawungenela lukhetho lokuba malunga alenhlangano esingase phecelezi ma-executive members and co-ops members. Qualify ukuthi bangakhona ukuthi balimelele lukhetho ekubeni ngemalunga e-executive. Laba labaphumelele-ke kube babe Mathenjwa Rudolph ekuthena ngaba lunga kwaba babe Gametse lobuya kuMadlenya amjuluko Gametse kwaba ngibabe Rodrigues lobuya kuMalandi Chiefs kwaba ngibabe Bhembe Sipho lobuya kuVovovo FC. Lolu khetho kubheke ukuthi lube khona emhlanganweni lomkhulu walenhlangano etizabeni temidlalo ngingiyani Msibi na Fabrice Msonera eBabane. Malanga lamahle kulesikhathi samanje asithole sona simo selitulo salapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwakuleli. Malanga lamahle ngaleto tindzaba tefu telwimi letfu lesiswati lebe siniphathele tona tebete kucala ke kulolu suku lwalomuhla kulesikhathi samanje savele siya khona etitolo nasibuya nayo i-COVID-19 update lebuya khona enhlanganweni yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization. Kusile, good morning. Better health, better life. Better Health, Better Life is a program that speaks across all aspects of human health and wellness.
uyeta utowubuta ngaloko sitawukhona ukukuchazela then-ke nasi ngingabe-ke soyafuna-ke nekuhlela sesingakhona-ke nekukusita lapho but vele nje abstinence yes. And these diseases are viruses. We all know that some viruses are not treated. But you see lapha ema symptoms. So if we treat symptoms, it's not possible to treat the disease. Youth View, an insight to help the youth build a healthy lifestyle. When it comes to the condom itself, it needs to be used correctly and consistently. Ama-services abe available. But the secondary abstinence is possible. Health Tips is there to maintain and balance your health status, and Street Talks to get ordinary people's opinion in the program. And with your host, Professor Shabangu, bringing you fresh topics every week. It's a new dawn, new season, and fresh topics to keep you healthy, because health is wealth. Better health is your gateway to better life. Maye umxoka akusilo liphutha ukuthi ulalele ifeminine touch, uvula ingqondo yakho, uvule inhlitiyo yakho, ungadehluleli, uvele utitshele ukuthi wena namuhla uyakhiwa, namuhla indlela takho tiyacondziswa kuze utoba ngiloko uNkulunkulu lakudelela ukuthi ube ngeke umhlaba angakasekelwa. Phuma kuloko kushiwo abantu, forget about everything they're saying. Be you, do you, always. As long as unako, as long as ujabulile, unako konke lokufunako wena, unelikhaya uvulala udlile uvuka udlile. Phelele buhle bukekhathi kuwe. Not to say do not wear what you want to wear, but love yourself in the process. Be comfortable in the process. Dihloniphe in the process yokuthi mina ngimuhle. Kuliqiniso ukuthi it upsets you. Nova nje umuntu athi you chama usududla na. For a minute there uva nawe ngazothi hey. Yes. You now chama nontombi then. For a minute, for a split second kuyakufikela vele lokho ukuthi yo okay, no, I'm not what they are saying I am. Welcome back Mbukeli, senguye ke 26 minutes to 7 sesitholile indaba sesivile live libhekephi live lifuna imali yekusitakale kusitakale uhulumende kusitakale live ya ngoba lo mkhuhlane uyangena la kikini hayi kancane kuningi labahlali bakhala ngabo PPE nalobonye asesive ukuthi ngambe WHO uthini ngento inzaba tayo le COVID-19 lesifuna imali kangaka ukuthi simane silwe nayo. Thursday marks 6 months since WHO declared COVID-19 a public health emergency of international concern. This is the 6th time a global health emergency has been declared under the international health regulations, but it's easily the most severe. Almost 16 million cases have now been reported to WHO, and more than 640,000 deaths. And the pandemic continues to accelerate. In the past 6 weeks, the total number of cases has roughly doubled. When I declared the public health emergency of international concern on the 30th of January, the highest level of alarm under international law, there were less than 100 cases outside of China and no deaths. As required under the international health regulations, I will reconvene the emergency committee later this week to re-evaluate the pandemic and advise me accordingly. COVID-19 has changed our world. It has brought people, communities, and nations together and driven them apart. It has shown what humans are capable of, both positively and negatively. We have learned an enormous amount
And we're still learning. But although our world has changed, the fundamental pillars of the response have not. Political leadership and informing, engaging and listening to communities. And nor have the basic measures needed to suppress transmission and save lives. Find, isolate, test and care for cases, and trace and quarantine their contacts. Keep your distance from others, clean your hands, avoid crowded and enclosed areas, and wear a mask where recommended. Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up. Countries and communities that have followed this advice carefully and consistently have done well, either in preventing large-scale outbreaks like Cambodia, New Zealand, Rwanda, Thailand, Vietnam, and islands in the Pacific and Caribbean, or in bringing large outbreaks under control like Canada, China, Germany, and the Republic of Korea. These are just a few examples, but there are many more that could have been listed. The bottom line is that one of the most fundamental ingredients for stopping this virus is determination and the willingness to make hard choices to keep ourselves and each other safe. Over the past 6 months, WHO worked tirelessly to support countries to prepare for and respond to this virus. I'm immensely proud of our organization, WHO, and its people, incredible people, and their efforts. Within days of learning of the first cases in China, we published extensive guidance on how to find, test, and treat cases and protect health workers. We also published the first protocol for testing for the virus and immediately started working with manufacturers in Germany to produce tests and ship them to countries most in need. We convened hundreds of scientists to develop a roadmap for research. We have brought together thousands of experts from all over the world in many disciplines to analyze the evolving evidence and distill it into guidance. Never before has WHO produced such a large volume of technical advice in such a short period. More than 4 million people have enrolled in our training courses through the openwho.org online learning platform. We launched the Solidarity Trial to find answers fast about which therapeutics are the most effective. We launched Solidarity flights to ship millions of test kits and tons of protective gear all over the world. We launched the Solidarity Response Fund, which has so far mobilized more than $225 million from more than 563,000 individuals, companies, and philanthropies. In addition, we mobilized more than $1 billion from member states and other generous to support countries. We worked with community organizations, religious groups, the public and private sectors, tech companies, and many other groups to fight the infodemic. And we have formed the ACT Accelerator to speed up the development, production, and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics. We have done an incredible amount, but we still have a long, hard road ahead of us. Ngiye Director General wayenhlangano kamhlaba yetempilo World Health Organization Dr. Tedros Adhanom uyachaza amavimbela ukuthi lo mkhuhlane kulesigaba lesokuso nyalo umatima kakhulu ngoba uyakhumbula ukuthi naka declare ukuthi it's a pandemic January 13 bekuna only 100 cases outside of China kuphela but nyalo now uthi uyabuka ama cases maningi kakhulu. We are speaking of over 16 million cases globally. Lakusho ukuthi
they are learning every day. We all learn every day. Ngalo umkhuhlane lo solo kuthiwa solo umusha asikaze sibe nawo and indlela nje lo qhamuka ngato solo kusafundwa ukuthi and utawungcobeka kanjani uyasho ke nalokuthi ke lokahle lokuthi abakahlali nje bayabukela ukuthi ngabe lo mkhuhlane tatendela ukugcine phi ngebantu emhlabeni, but people are being trained. Technical guidance yaniketwa kubantu globally. Uyasho ukuthi kunawungena nje khona ekhasini langcondo mshini la khona ka WHO uyathola kunema courses la khona online, and uthi ke over 4 million people lese bakhonile ukuthola access to leyo training leyo naleyo guidance leyo lekhona ka WHO, which is a good thing because leyo advice leyo yakhona ukuthi bese sehamba iyosita bantu emaveni. Kuqhubekile ke malanga lamahle kwase kuba nayo i-session lapho khona sithi question and answers khona ka WHO lapho khona insatheli etehlukahlukene betibuta yona imibuto khona ku WHO. One of the questions labutwe ukuthi with receive over 300,000 ama cases ngelanga lelinye globally, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lamanye alamave ngilokuthi sacekisa imigomo evikela kwanza komkhuhlane COVID-19 noma ngilokuthi maybe lamanye emave safika esigabeni lapho khona nomkhuhlane so sezingeni lesedulu kakhulu khona. It's a complicated picture if you look at what's happening globally. It's very difficult to give a short answer to what is happening with this pandemic. We do know that in many countries are really in the thick of it. They're really seeing intense transmission. I'm looking at a map. We receive a daily update of the cases that are coming in overnight in the last 24-hour period, and there's a number of countries that are really seeing intense transmission. Other countries which have already passed through their first peak, many of them are keeping transmission low with the public health infrastructure and all of the tools that they have put in place to find, test, isolate, care for cases, contact trace. They're having success at keeping that transmission low. In some of those countries, they're starting to see a resurgence, and they're starting to see resurgence in particular areas. They're seeing clusters of cases and outbreaks and pockets of clusters of cases in certain geographic areas, or in areas that are associated with certain types of industries, like we've seen some outbreaks that are happening with regards to nightclubs, for example, where people are coming together and spending close quarters and prolonged periods of time together. If the virus finds an opportunity, it will transmit between people, and these clusters of cases will emerge. The good news and the hope that we see is that in many of those countries, in many of these situations, countries are once again, applying this whole government approach and this really strong, aggressive actions in terms of finding these cases very quickly, isolating them, carrying out contact tracing so that we break the chains of transmission. And the quicker that countries can do that, the better the chance they have at turning these clusters of cases into community transmission again. So, there's a mixed picture across the globe. The countries that are really in intense transmission are having a very difficult time, but they can also turn this around. And the reason that we say this, the reason that we repeatedly say that countries have an ability to turn this around is because we've seen it happen over and over and over again. And it requires everyone playing their part. It requires strong leadership. It requires consistent messaging and people understanding what they need to do, what role they have to play. Following the advice of governments, keeping your physical distancing, cleaning your hands, wearing a mask where appropriate, staying home if you're asked to. All of these measures contribute to fighting COVID-19. Could just add as well, this is, as I said, the first time we've dealt with this new and novel coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19. So the assumptions that the disease would naturally be come in waves is an assumption that's based on previous pandemics with other respiratory viruses like influenza. I think what is clear is that countries that have implemented control measures have suppressed the virus. And when those measures to suppress the virus are lifted, the virus returns. And I think what is clear that pressure on the virus successfully pushes the numbers down, release pressure on the virus,
and the numbers can creep back up. So whether we're dealing with second peaks within the first wave or second waves, in some senses is not the right question to ask. The question to ask is, how much pressure do you have on the virus? Do you understand where the virus is in your country? Do you understand the populations that are being affected? Have you got in place the necessary control measures to keep pressure on the virus? Because every single country where pressure has been lifted on the virus, where virus is still at community level, there's been a jump back in cases. And the question is, how effective are authorities at reacting to those increased numbers? And to what extent are communities empowered, supported, and involved in that process and playing their part in suppressing the virus transmission? Because we could turn this into an academic argument over second peak, second wave. I think that's not the right discussion to have. We need to keep pressure on the virus. Those countries that are pressuring the virus are succeeding. Other countries are struggling, and we need to be able to change the game. Yeah, loyo ke Dr. Mike Ryan bekakhuluma bekanaye ke Dr. Maria lengunaka kwasamba khuluma ngenza ukuthi everyone has to play a role yakhe kulomkhuhlane lona. It is not something lengadlalwa ngayo I blame game ukuthi hulumende should have done this, people should have done this. Everyone has a role to play, and if wonke umuntu alalela and enda lokhu la kufanele akwende la kulomkhuhlane sidawenga egcineni kwako konke, and then sekuqhamuka indzaba yokuthi we need to put pressure on this virus. Njengoba basho mavimbela ukuthi lokumgcoka kunawo wonke advice solo yini kuwasha tandla kufaka imask hlala ekhaya utshela ukuthi ihlala ekhaya kube bede sinase bakutshele ukuthi unawo lo mkhuhlane maybe impawu outkhombisa wona so uyabona ukuthi ngcono uhamba hambe lokumgcoka ukuthi kulalele lama advices lesinika wona. Yeah, moving on ke sathenza yona indzaba yokuthi kuhlala nabathi nje hlala ekhaya. There was a question lana lebuka indzaba yokuthi kubo emaveni lafana nabo Japan nabo Australia nabo Japan lapho khona sekuyabonakala ukuthi siphinze lo mkhuhlane ungathi sophinze uyabuya khona. Ingabe vele WHO uyaconsiderisha yini ukuthi ingabe aphinze futhi a impose lokuthi sale kuba nalama lockdown futhi? And indeed, all of these measures that are put in place do have a tremendous impact on individuals and families and communities. We have issued guidance on mental health and how to keep and how to address this, because indeed we all are going, every single one of us is going through this together, and it is very, very difficult. So we could make sure that we send the link to the guidance to you so that you can specifically see what that is, but also just to take a moment to just acknowledge that this is very difficult no matter where we are. Everyone is going through this, and I think it's important that we find different ways to talk about this with each other, whether this is for within our families and our loved ones, whether it's older individuals who are kept isolated or kept separate from their family, whether it's our kids, that we talk about it, that we acknowledge what the challenges are, that we answer the questions as best we can, and to pull information from reliable sources. There's a lot of misinformation and, quite frankly, disinformation that's out there that is confusing the message, that is wrong and can put people in harm's way. So as we try to figure this out and as we try to work through this, it's important that we pull information from good sources. But we will send you the mental health guidance that we have put out after this presser. It may also be useful for us to look at the metrics. You stated correctly that countries like Japan and Australia have had good success in containing the disease, and I believe those countries are still demonstrating success, but in a different fashion. And that is, and I said this at previous press conferences, it was always likely that when societies opened up, when mobility increased, that we were going to see disease return in one form or another, sporadic cases or clusters. And the real judge and test of a country's capacity and resolve is how quickly and how comprehensively
does each country respond to those signals that the disease is back? How quickly are individual cases and clusters detected? How exhaustively are they investigated? And what local control measures are put in place in order to prevent transmission? What you're really trying to do is to ensure that small numbers of cases and clusters don't reignite sustained and efficient community transmission. So we really have to encourage governments to continue to do that, because one of the downsides for me personally is that governments should be praised when they pick up clusters of cases and when they react quickly and when they demonstrate that they're taking responsibility and they're communicating transparently. Because the one thing you want to know, in order to go on with your life, you have to believe that the government has this. And if there's disease in another community far away from you, if you trust that the government has got that under control, you can get on with your life. You can get on with because you know, I'll be told if there's a problem. I will know if there's going to be a problem for me. And I think that's where we have to get down to the subnational level. We have to be really agile, we have to be really responsive, and we have to jump on these flare-ups of cases very quickly. And I think both Australia and Japan, as you've mentioned them both specifically, deserve a lot of praise for the way in which they're trying to contain the disease at a subnational or at a community level. And that's what's essentially occurred in many countries, is that nightclubs, other situations, dormitories, other environments in which people are close together can act as amplification points for the disease, and then it can spread back into the community. We need to be hyper alert on those. But we also need to be aware that it's very tough for particularly communities, it's tough for schools, it's tough for businesses. If the rules of the game are changed every 2 days, then it's very hard to adapt and react. So there have to be consistent messages. And one of the things we've always advised is that when measures are changed, they should be left in place for a period of time in order to see that they're effective, but then also so people can adapt. And flip-flopping back and forth between one measure today and another measure tomorrow, while it's well intended, can actually have an unintended consequence. Number one, people get confused. Number two, people can become resentful why are the rules changing so quickly? So we need consistent, clear, sustained interventions. We need to get our interventions down to the lowest possible level at community level, and we need to react quickly to new signals. And we should refrain, I would hope, from overly criticising governments who are actively seeking cases, actively doing surveillance, doing contact tracing. They're trying to uncover the problems. They're trying to surface the issues and deal with the issues. What we need to worry about is situations where the problems aren't being surfaced, where the problems are being glossed over, where everything looks good. Because one thing is for sure with COVID, as it is with every infectious disease, just looking good does not mean things are good. I would much rather be in a situation where my government is honest and truthful about the situation on the ground, and then communicating the reality on the ground to me, and then demonstrating that they can take action and react quickly to those new clusters as they occur. I would have confidence in governments that do that, not lack of confidence. Maybe just to add a bit, I think Japan still is a success story. Of course, there could be clusters of cases every now and then. As has been said by Mike and Maria, the issue is to be very vigilant and take action quickly, so the clusters will not develop into community transmission. But one thing I would like to add and to show the success from the other angle is, if you take the death rate in Japan, even when the number of cases increase, they manage to keep the number of deaths at the minimum. And if you see, for instance, from the week of July 13, which I have, the number of cases that week was 3,100, more than 3,100, while the number of deaths was only 3 that week. Of course, there is a slight increase in the week of July 20. Of course, the number of cases increased significantly, 4,740, but the number of deaths is 11. So keeping the deaths low is very important, because at the end of the day, it's not the number of cases, it's the saving lives which is central.
and the focus on saving lives is key. And we have been saying this in many of our pressers. We have to go into suppressing the transmission. We have to do that. But at the same time, we have to identify the vulnerable groups and save lives. It's keeping the death rates, if possible, to zero, if not to the minimum, is very important. And that's one good example, and I can say is Japan. And with Australia, the same thing. You see the number of cases and number of deaths. The number of deaths still in Australia is low, although we see some increase in trends, especially the reports from the past 2 weeks, and they should be really focused on especially saving lives. But the two countries are good examples. Thank you. Amavimbela emave kufuna abe hyper alert noma emave noma nomkhuhlane oqhubeka ubonakala ukuthi uyenyuka, but kunemave lenda umehluko la khona ku improve indlela double contact tracing still lawo mavelo athi ngakuthi angcono. Uthi Dr. Tedros, Japan is a success story. Ngilitsanzile lelo. I'm just asking myself, what can we learn from Japan? Yini le yendawo le kuze ize ibone WHO ayincome kangaka. Japan is a country, we are a country. I think khona lesingakufunza sikhona ukuthi nathi one day ahlale lapha Dr. Tedros athi Eswatini. Anguvusele msakati. Success story. But ke lakunye lakutsinzele indzabe ukuthi the central thing in all lokwendekako is to save lives. Yeah. Iqhubekile ke some of the questions ababutile ukuthi isithini stand sakhe WHO tindzabeni into kuvalwa kwemaborder nema measures ayo iquarantine la apply ngilamanye emave. WHO has always advised that travel measures should be used in conjunction with other measures. By themselves, travel measures are not effective in dealing with the movement of disease. In the same way that hand washing alone or mask wearing alone or any of the public health now where we stand in a pandemic, in a sense, the virus is everywhere. So the virus will move when the virus gets the opportunity to move, and that doesn't matter whether it's by countries or between countries. The fact is the virus I think where we need to look at is what is the transmission to an area that are under control. And I think that's what's concerning governments right now. If we've worked very hard in a given country and we've suppressed infection to a very low level, and we've achieved that over 3 or 4 months of very hard work, what is the extra risk now of opening borders and increasing mobility? And how do you manage that risk? And again, it comes back to this idea that it is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders shut for the foreseeable future. Economies have to open up, people have to work, trade has to resume. So how do we reopen and how do we re-engage in global commerce and the movement of people and goods and services, but do it in a way in which we minimize the risks associated with that of moving the disease with those people, goods and services. And I think that's what governments are grappling with now. And we do believe that it is possible to identify and to minimize the risks associated with international travel. And that begins, obviously that's between governments in terms of what the policies are for the movement of people between one country and another. And then it is about how do you de-risk or how do you take the risk out of that process by ensuring that sick people don't travel, by having the proper health checks along the way, that when people arrive in a second country that they're monitoring their symptoms or whatever they're implementing, whatever the rules of that country are. It is difficult. Well, that brings us to the end of our WHO update. Sesi vile utsingabe kume kanjani endzabeni temhlaba ngumloyo lokumconje lengicabanga ukuthi umbukeli akakuthathe namuhla samo indzaba yokuthi ngilo nalo akadlale iphathi yakhe kule ndzaba yalomkhuhlane lona
kube bede lo bese sosalela emuva but ke njengoba sikhathi sethu senjena sesizawuthola yona i-traffic update yethu. Angivusele msakati, ngivusele nabo babukeli. Bavuselwa nguye Sibongile Motha. Lotinde lapha enhloko ofisi emaphoyisa ehlangothini letemgwaco. Imigwaco yethu ke lede litiyela seyinetimbambo. Ayisasiyo lesesimeni lesikahle bashayela bacaphele lapho bafike bahambe ngelitubane leliphasi. Imigwaco yethu ke kukaphunga ku D19 na ku D15 na ku Gege MR13 nasesiteki ku D12 Maphungwane na ku MR14 esithobelweni na ku D11 eNhonjeni kuMathamo. Ekhatsi edolobheni eMbabane tibane temgwaco tiyasebenza kuyahambeka. Kumathapha tibane temgwaco letilapha ngase Star Paint na ati-70 tivete umbala lo luhlata tithi ngawuveta lo mbala lobuhlata emva kwaloko bese setiyacisha bashayeli ka bacaphele lapho kuhambe lofike kucala. Kamanzini tibane temgwaco tiyasebenza kuyahambeka. Lapha eTulu etshaneni eseklini kuneloli lefile lelapho emgaqweni lelayishe wona umoba bashayele ngekucophelela bakhone ukuthi baphume eceleni kwaleyo loli lelapho kepha ke timpawu temgwaqo tibekiwe ukuthi kufanele bente njani. Nalapha eTulu nawusuka kwalomahasha ubheka emaphiveni kuneloli lenkulu lapho ledvosa tincola lefele khona lapha emgwaqweni lapho ke kwenzeka kumzila munye kufuna ukuthi babeketelelane lapha ngasebuloyi na ukhuphuka lapha emcweni lapho batafike bayikhanze khona leyo loli leyo bese ke sebenza ngekuthi bayadedelana netimpawu temgwaco letikhona lapho tibekiwe tikhona ke netaba letentiwa kokuthi leyo loli igcine isukile. Usuka kalavumisa ubheke enhlangano umgwaco wakhona uyahambeka nasenhlangano tibane temgwaco tiyasebenza. Leminye ke imigwaco lehloliwe ekhaya Eswatini kude tikhinyabedo lesitibonile. Angibonge thina emsakadi ngibonge nakubo babukeli. Siphinze sikumukeleke etindzabeni tetfu tesibili talo luhlelo Kusile breakfast show. Libito lami ke mukeli ngithemkosi ngwakamavimbela ngidaba ngiletsela tona tindzaba. Hulumende sewuboleke imali lengetulu kwetigidzi letintsatfu temalangeni enhlanganweni yetimali emhlabeni IMF nelibhange lemhlaba iWorld Bank kanye nelibhange leAfrika iAfrican Development Bank. Indvuna yelitiko letemafa Neil Reichenberg nayetfula lombiko emhlanganweni nebetindzaba emahovisini elibandla letindvuna tembuso ivete kutsi le mali yekuvala sikhebesi lesivulwe kubhedvuka kwemkhuhlane iCovid-19 emnotfweni welive. Libhange i-Central Bank enyangeni lephelile libike ukuthi umnotfo welive utawehla ngenxa yekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 ngalokusithupha nengcenye yekhulwini 6.2% kulomnyaka kunaloko lebebakubikile nakucala umnyaka lokungu-2.8%. Kubhedvuka kwalomkhuhlane kukhanze ukuthi uhulumende usebentisa imali lebeyiphakelwe ukuthi yente lomunye umsebenzi lokholele ekutheni abuke letinye tindlela tekuvala lesikhebesi. Indvuna yelitiko letemafa Neil Reichenberg ithi hulumende uboleke imali lengetulu kwesigidzi semalangeni nengcenye 1.7 billion enhlanganweni yetimali emhlabeni IMF kwathi ebhange leAfrika iAfrican Development Bank nasebhange lemhlaba iWorld Bank waboleka imali lengetulu kwesigidzi nengcenye 1.6 billion emalangeni emitameni yekufukula umnotfo welive. The Kingdom of Eswatini, like all other countries on the globe, has been affected and impacted significantly by the coronavirus pandemic. And to this end, the government has lodged a request for budget support from the International Monetary Fund, the IMF, under the RFI purchase window. This facility will avail funds to cushion the budget and help address urgent balance of payment needs created by the COVID-19 pandemic. The scourge has severely affected Eswatini's economy,
exacerbating pre-existing economic challenges and hindering government's efforts to preserve fiscal sustainability and support recovery from previous shocks. In addition, the measures adopted to contain the pandemic and declining export demand have led to a significant contraction in economic activity. Indvuna yithi uhulumende wenda sonke isiqinisekiso kulwa nebucala nenkhohlakalo yokukhwabanisa timali tahulumende nekuqinisekisa ukuthi timali tahulumende tisebenta etinhlelweni letifanele. Sikhebesi lesikhona kumaphakelo elive eminyaka wa 2020-2021 singu-2.9 billion emalangeni. Hulumende kubhekeke ukuthi asebenzise imali lengu-24.1 billion kulo mnyaka timali wa 2020-2021. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunamuzi Mkhonda eMbabane. Kungathi ke le mali lebolekwe nguhulumende imali letigitsi letinzathu noma lengetulu kwatigitsi letinzathu hayi ke tigitsi letinzathu temalangeni njengoba bekubikekile. Litiko letempilo selimemetele bantfu labasihlanu labasishile itolo emhlabeni ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Ngekusho kwembiko lokhishwe yindvuna yetempilo lezinkosi litiko litfole imiphumela lengu-512 lapho labangu-88 batfolakele ukuthi banawo lo mkhuhlane lesekwenta sibalo sebantfu labatfolakele nalo mkhuhlane lapha eveni ukuthi sibe ngu-2404. Litiko lithi labasihlanu basishile losekwenta sibalo sale basishile kuti babe ngu-39. Litiko lithi bangu 1252 labasalashelwa lo mkhuhlane labangu 1025 sebeluleme labangu 39 basishile emhlabeni kanzi labangu 88 sebabhaliselwe kwelashwa. Ngetifundza sifundza sakamanzini sina 1124, Woho una 930, Shiselweni una 195, kanzi Lubombo luna 155 webantfu labanalo mkhuhlane. Sichubeka nato tindzaba. Ngemsombuluko ebusuku kufohle tiboshwa letisithupha ejele lase Big Bend. Umchumanisi wemnyango wekucondzisa timilo Kukulethu Dlamini uthi letiboshwa letibalekile tisolwa ukuthi tibaleke ngemsimbi yesiphohlongo ebusuku. Dlamini uthi bakhonile kubamba munye waletiboshwa letibalekile. Mbukelisi sejele eBig Bend lapho khona ke tiboshwa letisithupha tibalekile lapha ejele itolo kusihlwa kanti ke letiboshwa kusolakala ukuthi tibaleke ngensimbi yesiphohlongo 8 o'clock ebusuku kanti ke senior superintendent Kukulethu Dlamini umchumanisi wemajele nesive uthi munye walabo labazame kubaleka so kutfolakele inzeke kuyindzawo vele la kulenywa khona kukhoneka ukuthi bangangena emakhabeni masinyana. Kodwa ke ama-officers azamile kufuna balandzela lolhala bayofika lekubogamula laba khona kutfola ukuthi sekunetimpahla labatishiyile labatikhumulile letala ngekhatsi shothi ke vele bese kucala kona lokuthi sale baganga bona laba balekile bona laba balekile magama abo kumbe kungaba kwatisa sive nje usibabo bani nguFernando Ndlovu waseMozambique lebekathe adonsela sigwebo serobbery kanye nema cases nje lambalwa eSODV kanye nehousebreaking and theft. Phindze ke sibe na Solomon Mashaba naye wakhona le eMozambique naye ke bekaboshelwe iPharmacy Act ke yena lo Solomon naye wale Maputo kanye neImmigration Act. Bese sesiba Nkosinathi wakangonyana. Nkosinathi wasestake yena bekaboshelwe ihousebreaking and theft kanye nerobbery. Bese sesiphindze siba nabanele maphalala wasengilongo yena ke bekashisila nelicala nje lokuthi ushisile phindze ke saba ke nasandile motha wakakhuphuka lo waboshelwa nje licala lekushaya lo bese uyabanjwa ke ngilophumlani motha ke yena wasebuseleni hlandla kubona ngako ukuthi kuchamuke nini ngaleso sikhathi kuchamukile kulukhuni kusho ukuthi sekukanganani but nje vele umkhuba wabo bekucala ngiko ukuthi nabavalele bafune leyo freedom yabo ngokuthi bayithole ngendlela lengekho emsethweni kumbe babaleke. Umnyango wokulungisa necondzisa timilo ke awuhlali phasi nasekwendeke tindzaba letinje njengaloku ngikhuluma nje vele sebakhona vele lababuke kuyona
eka operations kusebenza kwawo emajele bakhona la ngekhathi babuka kona lokuthi kwendekeni kuhambephi batabe seke kusuka lapho sebasathatha inyathelo ukuthi kumbe lokho labatakutfola kwendekile kube nendlela ukuthi baqinisa kanjani. Kanti-ke Dlamini uqhubekile wathi ucela sive simbambise noma-ke sibabambise kakhulu kulesikhathi nangabe sithi bona tona tiboshwa sishaye umhlaba mkhosi etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa naThemba Shabangu sise Big Band. Umsebenzi wesakhiwo semakethe isinkwa sekuphila multi-purpose cooperative market lesakhiwa yinkampani i-micro project endzaweni yasemakholweni kaManzini sesithudane nekuphela lokhu kuvetwe lisekela lemcondziswa lenhlangano Kethiwe Simelane. Ngemuva kwekuthi takhamuta sendzaweni yasemakholweni kaManzini ticele lusito enhlanganweni yaka micro projects lekwakhelwa imakethe inhlangano yaka micro project isite sive sasemakholweni ngesakhiwo semakethe lesibite imali lengetulu kwa 500,000 emalangeni lekuyimali leqhamuka esikhwameni saka micro projects i-community development special fund. Lisekela lemcondzisi kule nhlangano Kethiwe Simelane chaze kabanti ngekuthi lesakhiwo sesifike kusiphi sigaba. Le project lena iqale isinesikhashana iqalile ngoba imarket yakhiwa in 2 phases lokusho ukuthi phase 1 nje ngila kwenziwa khona le steel work, so le phase 1 waqala nga March 2018 and then kwasekulandzela phase 2. Lilunga lePhalamende lenkhundla yaseManzini North Markford Zibanze uthi lesakhiwo ngulesihle kakhulu nekuthi sakhiwe ngendlela lekahle njengoba labathengisako batawukhona kutfola kahle emakhasimende. Umcoka kakhulu kubonga letakhamuti talendzawo. The whole project it's close to 600,000. Kusho ukuthi about 60,000 ufakwe ngetakhamuti kuleli bandla lebeliholwa noma leliholwa ngibabengwenya. Phindze futhi sithumise kakhulu bucopho, sithumise kakhulu inkundla. Abantu sebanconota lokuthi babe ku open area kuneke ukuthi ubavalele because nabavalela kunalamanye amabhizinisi lendekako lapha, so they were losing business. Indvuna yenkhundla Fana Thabethe ubonga kakhulu kuhulumende kanye nalenhlangano ngalesakhiwo lesitawuba lusito esiveni sasemakholweni. Le makethe kubhekeke ukuthi iqale kusebenta masinyane njengoba sekusele tigaba letincane ukuthi kuphele lesakhiwo. Etindzabeni kubika Temalangeni Dlamini naNelsiwe Simelane sikaManzini. Inhlangano yakamhlaba lebuke emalungelo ekutalana i-UNFPA netinhlangothi letitsindzekako seyikhokhe bhukwana wemigomo lotawusebenziswa tisebenti tetemphilo kunakekela bomake labatetfwele emitfolamphilo ngenhloso yekunciphisa kushona kwabomake basabeleka nebantfwana. Loku kuvakele ngalobuke kusebenta kwalenhlangano Margaret Twala nakachaza ukuthi selehlile linani labomake lababelekela emitfolamphilo kusukela kubhedvuke umkhuhlane i-COVID-19. Inhlangano yakamhlaba lebukete kutalana yithi isebenta tinhlelo tekucinisekisa ukuthi bomake labatetfwele batfola lusito lolufanele emtholampilo ikakhulu kulesikhathi kubhedvuke imikhuhlane i-COVID-19. Lobuke kusebenta kwalenhlangano kuleli Margaret Twala Dembe uthi benda imitamo yekutfola kwesekelwa ngetimali kute bakhona ekucala lihlelo lekuvakashela imimango kute bate utfola ukuthi ngaphandle kwekubhedvuka kwemikhuhlane i-COVID-19 yini lenye lebangela ukuthi lehle linani labomake lababelekela etibhedlela kuleli. Ngombandlela noma ngathi ema-guidelines lapho khona sibukile ukuthi uma ngabe kuyenteka ukuthi lo make uta la kubo nje uvele so uteste upositive le kulomkhuhlane we-COVID-19 lo munye mhlambe uta ngoba utobeleka mhlambe lo munye so uta emva kwenu kube sekabelekile ukuthi ngabe vele bangamnakekela kanjani. Sase siyaphuma ke nalelo bhukana lokho lebhuke seliphumile vele nalabo nurse nalabo bodokotela basebenza kuba maternity naka MCH la kutakhona kumakela abantu ohlolatiso sebacisha ngathi sebafundisekile ukuze kuthi nabo bakade ukwesaba phela ngoba lo mkhuhlane vele njengoba ngisho ukuthi vele usethuze sonke sekusesaba namhlanje kodwa ke
ngicabanga ukuthi ngalama guidelines nabo sebayazi ukuthi lo make batamnakekela kanjani. Umbiko wenhlangano yetempilo yakamhlaba iWorld Health Organization weminyaka wa2017 uveta ukuthi bangema437 bomake labashonako nababeleka etinkhulungwaneni letilikhulu kuleli. Umbiko walenhlangano weminyaka wa2018 wona uveta ukuthi bangema43 enkhulungwaneni bantfwana labashonako nababelekwa kuleli. Inhlangano yaka UNFPA ithi isebentela ukuthi kube bete make loshonako nakabeleka noma umfana wakhe. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Losabambe kuba ngumphathi wetemfundo esifundzeni saselubonjeni Richard Dlamini uthi litiko letemfundo lendabhukwana lonesikhatsi noma ke tigaba tekuvulwa kwetikolwa. Dlamini uvete lokhu ngesikhatsi kunemhlangano webahloli labafundzisa bothishela nhloko nabosihlalo bemakomiti etikolwa telibanga leliphansi primary schools lobobanjelwe eSiteki. Litiko letemfundo liyachubeka nekutilungiselela ukuthi nakwendeka simo somkhuhlane we-COVID-19 sibangcono likhandzakale ukuthi lilungele kuvulwa tikolwa. Ngalesibili esifundzeni saselibonjeni lihovisi lelibuke temfundo licecesha bothishela nhloko kanye nabosihlalo bemakomiti betikolwa temabanga laphansi ema-primary schools ukuthi yini lokubhekeke ukuthi bakwende kuvikela kwanza komkhuhlane we-COVID-19 uma ngabe tikolwa setivuliwe. Noma-ke kusengakadeki ukuthi titawuvulwa nini. Lobambele lophethe temfundo esifundzeni saselibonjeni Richard Dlamini uthi le mihlangano itawuchubeka kude kuphelele liviki. Tabukwana lokubitwa ukuthi it's a reopening schools framework. Letikolo nativulwa nyalo emva kwalesimo lesi titawuvulwa kanjani. So kunama phases ke la khona tinango tigaba letitawuvulwa ngato. So ke sigaba sekuqala ngisona lesa form 5 njengoba sewushilo ukuthi tivuliwe la form 5. Nyalo sesilungisela sigaba sesibili. Sigaba sesibili sokuthi kuvulwe form 3 na grade 7. So form 3 ke lokuhle kwakhona bothishela bakhona ngibala baka form 5 labo teacher ba trainer sebaka right board. Sesithi nyalo in readiness kulungiselela lokuvula lo grade 7. Dlamini uqhubekile wathi lena indlela yokulungisela nebahloli ukuthi bakhone kuhamba bahlole letikolwa kusenesikhathi. Kanti-ke tindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa nginaThemba Shabangu sisesiteki. Litiko letekuvakasha ngekubambisana nelitiko letempilo baceceshe labatsindzekako ehlangothini lwetekuvakasha lokufaka ekhatsi bomasipala ngemigomo lekumele bayilandzele kude kuphephe tivakashi. Lusatawuvula ke loluhlangothi lubuyele lusebente lokuceceshwa bekubanjelwe eHappy Valley eZulwini. Emavikini lamabili lengcile induna yetekuvakasha Moses Vilakati yaphakamisa imigomo lekumele ilandzelwe belitiko letekuvakasha lokuluhlangothi lolusatobuyela lusebente kude mathutane. Lolu hlangothi luceceshela abatsindzekako etindzabeni tekuphepha kude babafundzise ngalokubhekekile kuteke kuphephe tivakashi kuyoke i-COVID-19. Sesiwakhile lo mgogodla loyo ukuthi kutasetshenziswa kanjani. Bese kuba khona nalabo batabe sebawubuka ukuthi usahamba kahle yini lesisithi batawu implementa ku enforce ukuthi kuyendeka yini lo lokubhaliwe. Lelesinabo ke nalaveni labahamba embili kulesikhathi lesi ngibo betempilo kusho ukuthi ke sinalabo bo environmental health officers la babuke bomasipala noma emadolobheni babuke ukuthi tindzaba tekuphepha etindzaweni temabhizinisi tikahle yini. Kube kulesifiso sethu ukuthi ngaphambi kube lo umsebenzi usukume ukuthi kwendeke ku-implementwe asesibakhulumise ukuthi naloluhlaka sesilwakhile lwawo lokusho ukuthi sitawuphepha kanjani thina baka-tourism nabo basibaphumela etindzaweni babe baluqonza ukuthi uluthini luhlaka. Sigaba sesibili sitaba ngileso sobese sesibuyela kulabanikati bemsebenzi sesiyabafundisa nabo ukuthi bekunene kuze tindzawo tethu tiphephe kudzingeke sente nakunanawo. Siphoshongo welitiko letempilo uthi umgomo wabo kuvikela sive baqinisekise kuphepha emaswatini ekakhulukati basatewuvakashela tindzawo letahlukahlukene kuleli. Neke sibuketa impilo kuphepha kwebantu. So ngaleyo ndlela siyabambisana kakhulu kulama guidelines esikhuluma ngawo namuhla
sijabulile nje kuhlangana nabo ngoba ngithina sihamba phambili lesifika ko le sibone lokuthi letindzawo tinjani bona ke njengoba sengishito kusibona isikhatsini esiningi babuka temnotho ukuthi tiyangena in11 lemigomo ihlose ukuthi lusiluvula loluhlangothi kuqinisekiswe ukuthi sive siphephile asithole kugula futhi asibeke impilo taso emathubeni kuthola kugula etindzabeni ngengiyani Msibi ezulwini. Kubambisana emkhatsini wabohulumende netinhlangano letitimele ngukona lokungadlala inzima lenkulu ekutheni kufinyelela ku-internet kube melula kubafundi kanye nesive sonke. Ngekusho kwalobuke tinhlelo takamhlaba lapha eveni Natalia Ndongose kudzingeka ukuthi luhlangothi lwetebuchwephesha lusekelwe kakhulu. Ndongose bekakhuluma emhlanganweni lohlose kuphuma nelikhambi lekuthuthukisa tekuchumana ehlangothini lwetemfundo. Kusukela kuqala umkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni tebuchwephesha ngitona tihambe embili etinhlangothini letahlukene kufaka ekhathi temfundo kanye netekuthengiselana kulokunye. Ngekusho kwalobuke tinhlelo tamhlabuhlangene kuleli Natalie Ndongose kungako emave kufanele ukuthi abambisane netinhlangothi tonke ekuthenini kube melula kufinyelela ku-internet. Education is another very important online area. However, the ability to have children take classes online is only a viable option for those with access to internet. Central to innovation and access to digital platforms in Eswatini is the need for all Emaswati to have access to affordable internet services. This is critical. The government has taken several steps to ensure that the country is covered with 4G signal coverage and affordable packages. Lisekela lemphathi wenyuvesi yaKangwane Professor Justice Twala lithi kunebulukhuni bafundi lababhekana nabo kusaqhubeka lihlelo lokufundwa ngetebuchwephesha. Kushoda ama-data for labantwana. Sibonga nje kakhulu ku-UNDP lo wasinika i-data for 7,800 students. But leyo data iyaphela in 2 months time. So kuqhubeka siyembili sidamane inkinga vele kubantwana ngoba siyadzinga ukuthi lonke luswati abantu besikole esinawo bangasaleli emuva. Phethiwe Mhlanga welihlangothi lwekufundisa ngetebuchwephesha kusongqongqongqondo weMaswati uthi emakhasi ekuchumana phecelezi ema-apps langasebenziswa abafundi kuchuba tifundvo kubheke ukuthi kube ngilawo lakhiwe ngeMaswati. Baqeqesha ngalana vele kulabo IT. Lapho ke sifuna bamfula benta i-programming lesithi bo software engineer ngibo ke labo labakhona kusendela lama-apps lesingawasebenzisa ukuthi bantwana bakhone kufunda njengoba nyalo sibhekene ne-COVID-19 bamfa bethu bangaba ukuthi singabaqeqesha to the level yokuthi bakhone ukuthi kube ngibo labasakhela lama-apps lendabo e-learning. Ngemnyaka wa-2001 baholi bemave lasendazi nesifundza se-Afrika basayina tivumelwano tekuthi emave atawusebenta ngekutikhandla ekuthenini tekuchumana titfutfukiswe lokuhambisana nemgomo wakamhlaba wentfutfuko lekhonsako wemfica lokuhambisa embili kwakhiwa kwetintfo letinsha ngetebuchwephesha kanye-ke nalowo wesine lokukhutata emave ukuthi temfundvo tibe ngiletisezingeni lelisetulu. Etindzabeni kubika Sontomlangeni titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane. Umphathi wesifundza sakaHhohho uMntwanenkosi Tsandzile uthi kwanza kwelinani lebantu labatholakala ukuthi banemkhuhlane i-COVID-19 kulesifundza yindvo letfusa kakhulu. Nanoma-ke kunjalo uMntwanenkosi uthi batawuchubeka nekucinisa tinhlelo tekuvikela lo mkhuhlane. Linani lebantfu lesebatfolakala banemkhuhlane i-COVID-19 kubonakala likhula ngelizinga lelisetulu esifundzeni sakaHhohho njengoba ngemsombuluko bebangemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasiphohlongo nesikhombisa bantfu labanalo mkhuhlane kulesifundza. Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane uyabhoka kaHhohho. Siyati ukuthi sike saphuma si-regional team sakhulumisa Hhohho North, sakhulumisa Hhohho South, sikhuluma ngendzaba tekugwema lo mkhuhlane.
kodwa-ke kuyabonakala ukuthi tinombolo tiyasikhulela ngendlela lesimanga. Sike sakhulumisana nebelitiko letemphilo kwekuthi bona njengoba bangemahlahlandlela basibonisa ukuthi lo mkhuhlane sitawugwema kanjani. Bavetile-ke ukuthi lele bakwente kamanzini bakhona basasilungisela bona nathi la kaHhohho lokuthi kuphumela ibandla letawuhamba lingena lenta door to door campaign nekokuthi njengoba phela sidakwati ukuthi kunemadolobha kunetindzaba letisemakhaya lekungitona tibonakele ukuthi seticukethe lo mkhuhlane kakhudlwanyanyana. Batawubuka-ke ukuthi le emakhaya bona basitakala kanjani ukuthi lo mkhuhlane unciphe. Singathanda nje kuyala sive sakaHhohho ukuthi nebakithi sive senkosi asilalele lokushiwo litiko laka-health nekokuthi bagweme bantfu lokusukuma bahambe kungakafanele. Kubonakele ukuthi bantfu basaphuma ngelinani lelikhulu baye emingcwabeni kanti phela siyayala ukuthi asimane singcwabe kona yebo kodwa kubonakala ukuthi tinombolo letibonakalako nale bantu labatawuchelelana bafake ama-mask. Umthwane Nkosi Thanzile uthi uma eMaswati kulesifundwa sakaHhohho nakulo lonke live laKaNgwane abambisana ekulweni nalomkhuhlane, live laseSwatini litawungcoba lomkhuhlane. Etindzabeni kubika Temalangeni Dlamini naNelsiwe Simelane sisembabane. Ngenhloso yokwenta siciniseko ukuthi eMaswati ayafinyelela elusitweni letimali baka Center for Financial Inclusion sebacale luhlelo lwekuphakamisa lizinga lekuphila kanye nemali lengenako emimangweni ikakhulu kubomake nebantfu labasha labanenshisekelo yekukhulisa emabhizinisi. Lokhu kuvetwe ngulochumanisa tinhlelo ka-Center for Financial Inclusion nakwetfulwa lolu hlelo esifundzeni saseshiselweni. Lucwaningo lekuthiwa yi-Finscope Consumer Survey lwemnyaka wa-2018 lwaveta ukuthi eMaswati lange-67 ekhulwini ayakhona kusebenzisa emabhange. Busika uthi lolu hlelo lubitwa nge-Financial Inclusion and Cluster Development. Kanti-ke lolu hlelo lulubanjiswano emkhatsini wenhlangano i-International Fund for Agriculture kanye nahulumende waseswatini ngephansi kwelitiko lwetetimali. So lokutawendeka ukuthi sitawu-identifya imiphakathi letsite lelo khanza ukuthi le mhlambe kune footprint yalamanye ema-institutions alelive la khonile ukuthi preparishe some of lama beneficiaries so that FinClub nakefika akhanze ukuthi so facilitator nje i-access to the market, facilitator i-access to ema-financial services la ngasi limited to ema-loans kuphela but even ema-other financial products la necessary kuze ukuthi lama-commodities lang-5 lesidila nawo akhone ukuthi afike lapho khona singathi live selifike ku-self-sustenance noma seliyakhona ukukhicita lokulungele lokwenelele live. Akhuluma kulolu hlelo umphathi sifundza Dr. Vincent Mhlanga uthi bayalamukela lolu hlelo futhi batimisele ekubambiseni baka-Financial Inclusion and Cluster Development ekutfoleni labatawuzuza kuletimali nekubagcugcutela ukuthi batisebentise kahle. Ngiko lesicela abantu abakhetha ukuthi nani sigadzeni nathi sisifundza sitawuzama ukuthi senshorishe ukuthi wonke umuntu othola imali uyithola kahle and uyisebenzisa kahle. Ngiko nje le monitoring and evaluation yenu siyethemba ukuthi nabo yena mhlawumbe makusaqala noma monthly just to allay ama-fears into ofene sitshela awu engobone nokuhamba kahle keja naku sibone nathi ukuthi singangena si-intervene kanjani ukuze ukuthi kulunge. Akhulumela boba betikhulu Shifu Tambuza wasengobelweni uthi kuyabathokozisa ukuthi lolu hlelo lolufana nalolu lucale kubo lingakenabeli kuletinye tifundza. Sebenti lona noma le project lena ngithemba ngikhulumela bonke bakithi beshiselo wemukeleka ngale toto timbili nale project yinhle concept yinhle kodwa ke lokucola nako njoba sekubekekile kutawudzingeka.
Kanti kuleminye yemigomo lemikhulu yalolu hlelo ukukhulisa imali lengeniswa ngulamabhizinisi nekuphakamisa lizinga nenzuzo yalemisebenzi yetemnotfo emimangweni kuze kuvaleke umkhathi lokhona emnothweni wasemakhaya nemnotho wasemadolobheni kanye nekusekela kuthengiswa kwempahla etimakethe tangaphandle kuze kukhuliswe umnotfo welive. Lobika-ke tindzabeni te-Eswatini TV nguSifiso Nxumalo naSmuva Shongwe inhlangano. Kanti-ke tindzabeni tethu temidlalo, umdlali welicembu lembabane Sanele Mkhweli uthi tintfo natimhambele kahle masinyane angaphindze aphume adlalele licembu langephandle kwakuleli. Mkhweli uthi ilive lelimchazile kwanyalo lafise kudlala kulo evekatini le-Afrika live lase-Zambia. Sanele Mkhweli lodlalela licembu lembabane Swallows waba yingcenye yalabasita leli cembu ngeminyaka wa 2017 kuthi lakhe umlandvo wekufika kuma group stages emidlalweni ye-CAF. Lokwalandzelwa nekuthi Mkhweli agcine ayodlalela licembu laseNingizimu Afrika ngaphansi kwe-National First Division iTS Sporting Club. Mkhweli ubese uyabuya ke lapha ekhaya wadlalela licembu leManzini Wanderers kepha kungmanje ubuyele sokudlalela licembu lembabane Swallows lakathi nangabe tintfo tihambe kahle ufisile ukuthi aphindze ayodlalela emacembu angephandle kwakuleli. Ngingajabula kulama side countries ukuthi ngaya kodlala maybe eZambia because sengathi live licishe sengilibukele kaningi ema leagues alo ne team nana ngikhonile nekudlala against lona kathathu if I'm not mistaken la ku Champions League ngisasengibabona Swallows, so sebantu vele ngicishe ngiyabatiya ukuthi badlala kanjani. So uma kuhambe kahle netifiso tentekile kwaveleka ngivulike chance sengingayisebenzisa leyo chance ngiyithathe ngiyisebenzisa. Mkhweli uvetile nokuthi ngabe ngumaphi emacembu labo wabona kungathi adlala kahle khona eZambia. Ya onke lawo ma-team lamakhulu boZesco noma kulesikhathi samanje kuligi yabo mangibabuka bayastrugglisha kulamalanga, but nje ma-team lamakhulu ngesiwakhohlwe kakhulu ngoba ku-Champions League bawendile umlandvo nabo, so bakhona amaningi lama-teams lakhona boZanakho bakhona bonkana, so ma-team la cishe lahlala compete njalo kule league yaseZambia. Mkhweli uvetile ukuthi ubuke kuphakamisa indlela ladlala ngayo abuyele ezingeni labamati ngalo bantfu lapha eveni nangephandle. Tindzabeni te-Eswatini TV kubuya Themko Simavimbela, umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto-ke temidlalo sitibeka lapho-ke tindzaba tetfu tesibili talolu hlelo kanti njengoba sikhatsi sinjena sitawutsatsa likhefu lelifishane nasibuya umlingani uTabeseka nabo bakaNampoti. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Pay your TV license for being in possession of devices such as television sets, DVDs, VCRs, monitors, and more. You are reminded that payments of TV licenses is due on or before the 31st of December every year.
180 emalangeni per year for individual or business viewership, 300 emalangeni for television trading license, and 50 emalangeni for other devices. You can pay for your TV license through MTN Mobile Money, Eswatini Mobile Imali, NetBank, and Eswatini Telecom. Visit us at the television license offices at the Madlenya House, Babane, or call this number 3434 1234. Pay yours every year. Malanga lamahle welcome back solo sikulolu hlelo Kusile breakfast show ngaye lesithafu sanimukela nani maswathi nsanza kujoyina khona eluhlelweni Kusile breakfast show sishito ke nasingena khona ehlelweni nemlingane lomuhla ukuthi nagabanca insimbi yesikhombisa zabe sinayo umphathi waka Namport siphephiso Dlamini cebukade ona phela tindzaba tekulima tindzaba dawo imikhicito lapha even naseSwatini kuveleke ukuthi kunelihlelo lese balifulile libitwa ukuthi agricultural market information system to sichazela sengabe lehlelo lelo sisive semaswati balimi bemkhicito lekhona lapha even naseSwatini sidakala kanjani ngalo lolu hlelo Nkosi siyakamukela ehlelo neXN Siyabonga Nkosi sicela kuvisela abalimi ekuseni sivusele nawo bonke balaleli si nelihlelo lokuthiwa agricultural marketing information system ngekwenqubo yemthetho waNamport uthi wonke lo limako kufuneka abhalise lapho ubhalisela ukuthi bantu bathi ukuthi mina ngilima ini ngilime nini itawuvuthwa nini bese lakhathi lapho kunalabanye ke badlali labakhona kunalaba marketako ngibekise nje tonke nje letolo letinkuku umshini yes kusigumngqondomshini athi yahlola kulesigubhu ukuthi ngibani lo lime ini kutawuvuthwa nini kungaba ngimalini bese kuyakhona ukuthenga angakuthenga la kulesigubhu noma ngabe seyamshayela uyathenga ngaleceleni Nyoba ke wathi ukuthi Namport is a National Agricultural Marketing Board. Sifake tonke tibhito netithelo netinyama nako konke lokulinywa kangwane lokuthi nje kusilimo saka agriculture. Sifuna ukuthi nase kufike ekugcineni bese siyakhona ukuthi sitabokhokha lengephasi ngoba iresearch isesembisi sitabokhokha lengephasi ukuthi anytime kungakho likabishi lelikhona kungakho spinach lesikhona bangakho labathengisa tinkomo bangakho labafuna ukuthengisa timbuti bangakho labafuna ukuthengisa tithelo letinjani so wonke umuntu lotawufuna kwathi ngaSwaziland angaya lapha nase simkhakhelela ama data nema trends lokuthi kukhula kangakanani noma kwehle kangakanani angakhona ukuthi bonela lapha bese uyakhona ukuthi angakhulumisana nabani nini kukhula sibonile nje lamanye amave asheshe akutshele ukuthi lemon selivuthiwe kulelivelele selengaka kutaba lula ke nakethi ukuthi sathi nje noma sibatshele abantu ukuthi lokho sekutawufika kusizini sekutawuphuma ukhicitwe lo labakuthengako bangaqala bakhulumisana engabe nasikhuluma ngale mikhicito lena Nkosi sizokhuluma ukuthi ngimilo lima ku backyard maybe emveni lengaka ngibaphila abalimi laba khona ukuthi bangene kulesigubhu lesi nguwonke umlimi lokhona noma ngabe lo mkhicito wakhe unganani besiqale ngeke ukuthi nje kutaba lidlandana lelikhulu but nalo lokuncane njengoba nje litiko la agriculture linayo i-home gardens leliwakhakho atawugcinela nawasangeta kulomkhicito lomkhulu sibonile nje nasinyalo ngoba uhulumeni uthi kune covid sazi bantu abakhicite kakhulu kabish nespinach khona abakhicite kancane nje athi mina ngikhicite emva kwengathi kepha sekuyamehlula kukudla sokuthatha ukufaka emarket khona abakhicite kwaba kunenge nabo bakuthatha bakufaka emarket nyalo nje siyakhona kusitshela sive ukuthi likabish nespinach linenga ngwane asidzingi longasisita lobuya ngephandle noma hamba kulanze ngephandle labakudlako abahambe bakuthathe kangwane sishito ukuthi lo kuyasitshengisa nje ngiyabekisa ukuthi nyalo balimi labanengi bayasupply but labadlako abakhona lo understand ukuthi nase kusupply tonke let market balibala kufuna kuyothenga kuyinye imarket kanti let market esetinengi nalapha embabane ngale ngemuva we call it a community market or a town market kuhlala khona uye kumahlanje uyakukhanza kuhlala khona na uhamba mina ngihlala ngala na uphuma emva kwelitshe hilltop uyakukhanza
naleto uyakukhanza letinto njengaloko nje kuhamba kufresh so nema consumers atawukhona ukuthi bonela ukuthi hawu yathi lokho kulinywa kakhulu ngingakuthenga nasengikuthenga sekungakuthenga ngabo malini kuphi ngikuphi lapho kungashipa khona lesinye isikhathi umlimi bokhanza ukuthi so yakhala sitindo tamati yangonakalela kude imarket kulesikhathi lesi lo mlimi angeke asakhala because the market itabe ihleli ivulekele yena sekutapha kuye ke nekuthi naye uthi market kanjani akusho kepha lokuthi sitawubalahla njenganambot sitawukhona lokulibala kubathatha laba labakicita kakhulu ngiyabekisa asewufundzise nawo o asubambisane nanawo tinto leti kanjalo so le market information system itasiniketa lokunenge lokuyinzuzo silive la kangwane singakhutsata nje balimi siyabacela balisa ku agricultural market information system khona sitokunika icode yakho siphindze sikwadi naleti market nasetfuna njengalesi sikhathi ukhanza simarket iyagijima ithola order elikhulu itawufuna nayifika ishaya lapha emshinini chafata kulo mshini sibuke sinothi wo lona uyafuna but akathole sabe sesiyamthatha thina sithi wo ase utsinze na lo problem yethu leye lekuthi kube imarket led nyalo ke seyifika esigabeni lapho seyithela tithelo khona because le market ngiyo leleta bokhulumisa labantu labalimako la kule market information system nangihlede nyalo ngingumlimi inkosi ngiyabukela ngiyamvadlamini uyakhuluma ngayo le system ngicala kuphi kulo cala kubhalisa ngena ekhasini langcondo mshini athide ngicala kuphi noma ngivele ngiye khona kaNampoti ungangena nasekhasini langcondo mshini www.amis.co.za noma uvele ushayele kaNampoti lapha ke kulohlelo lokahle sinabo bonke lalabanye labadlalako nabe ulima lubisi ukicita libisi ungaya na dairy board utafika dairy board akufaka nabe ulima umbili on the same system nabe ulima umbili ungaya ka NMC takusita NMC uphinze ungene on the same system nabe ufuye tinkomo ungaya eMinishi na itakufaka uphinze ungene on the same system ngetibhitwa netitselo sitakufaka nasi on the same system so yinto lesiyakhe ukuthi asiyibuke sonke khona wonke umlimi angenokhala ukuthi I mean angitholi lokhu bani uthola lokho ingabe ngosi indzaba yemkhuhlane iCovid-19 ifike yashintsha timvo letiningi ingabe singathi thine kufike kwashintshela kanjani indzaba yabo supply chain sizinje silivela seSwatini ngosi ishintshe kakhulu angibekise nje lokuthi akangwane kuncane kakhulu so lokwentekile litiko la agriculture sithunywe induna itsite wonke lokhiqitako asimsite akhona ukukhicita kakhulu ngiko nje sesifika esigabeni la ukuthi ikabishi nespinach siyadonla because nasicala ngaApril balimi labanenge baphendula bahamba bayolima nasihamba nje la ngephandle siyabuka sibone konke siphinze sibone nala kulo Amis ukuthi banenge kakhulu sesivele ke sesiyabona ukuthi kunetinto letimbili kwekuqala ngilokuthi kunqiphe lokudako ikakhulu lo tibhidwo netithelo nabo mimbila nani lokho ke kithi sina baka agriculture kusinika lithuba lelihle ngoba iCovid isetawuba khona nakulomnyaka lotako nabasinika nje timpembe takhona itabe solikhona asathi ke ukuthi emave atayiphatha njani ngenteka iphunyule njengoba sibonile nje lengeshiya lamanye solo ayibambeke nayikuphunyuka ichubeka livela kangwane litaba nesibophelelo lesikhulu ukuthi lilime kakhulu so kulo season nje ekucala kulima vele siyawakhutsata bonke balimi ulima umbila ufuya inkomo kumbeke la kungahambi khona la sibona sakuhamba imbamba khona ngile kudla lokungena kakhulu kulete emahotela naleta wa hospitality tingulube ke nje kwekucala athambi kakhulu umhlaba wonke ngoba tingena kakhulu ngalapho but tinkukhu tiyahamba inyama yenkomo yahamba tibhidwa netithelo tihamba kakhulu ngoba kufuneka kudliwe kona kakhulu ngalamaseko lamathathu la khona so live nje linesipophelelo lesikhulu ukuthi tibhidwa netithelo atikhuliswe kakhulu lokunye labadlala la kule market sikhanze na sendel qwaningo
singnambodi kuthi thina singawugwema kanjani umkhuhlane weCovid sabuka ukuthi singawubanga kanjani futhi so sabuka wonke lesidlalelana naye sinema permits kunebantu abangenako la baphumako sinet market kunebantu abangenako baphume batothenga sine input shop kunebantu abangenako baphuma batothenga ama seedlings titfombo nabo manyolo nabo makhabeni nemithi yekufutha nako konke lokho sinenzawo lesibita ngeke ukuthi ngilasibonisa khona idemo plot dineng bayangena bayaphuma konke lokho kuyi hotspot ngetindlela letithile so bese senda licuningo lonke sinetinhlelo ke lesitmemetela kusukela namuhla labathite labasitako sikmafu asikubuke ngekusheshsha angibekise kuphathwa kwemali kulethi indzawo leti asano iphathi imali sibhebhetela ukuthi vele hamba usebenzise mobile money Eswatini na MTN uye ebhange noma ufake nga EFT noma ke nakabeke yakwehlula lokho phatha ikhadi lotobhadala ngalo kwesibili laba labeta abatothenga tithombo sidawakha lihlelo ukuthi sheshe usitshele ukuthi ufuna tiphi sitokhokhela ngeke usaya kuyobuka lapho sikhicita khona tithombo utawuvela ume nje na ufika la kunendzalo lesitayimaka ufike ungene khona uthathe tithombo takho nabathi kwene DC usolo nelungelo lokusa no angifuni but ngendlela esikhicita ngayo ngile nalapha lesebenzana nabo labakhicita thombo sitabahambela nabo sibanikete lomgomo laba semakethe labalanze ama permits nabo sitabahambela sibanikete lomgomo sibambisane ngoba kungalandzeli kwabi COVID kusho ukuthi nathi sisengcophekweni ukuthi singayithola nalaba labasebenza nayo so sifuna nje kubambisa iMinistry of Health nahulumende ngalokukhulu and simangele nabasicilonga lokuthi kunengi lapho sivuleke khona ukuthi singayithola noma singayibamba lo egcina ke 70 dona nami nje lokungila banginikelwa imihlelo kuthi wena njengemphathi lomkhulu letindzawo leti naleti ngeke usathambela hamba ukhulume imihlangano yakho umabona kuthi leti naleti nawutihambele utawubuya ubhalise ngeke sihlangane thina sibe lidlani lenenge sibaphathi naleti 70 tonke sitakhele lihlelo siyatifundzisa nje besitfundzisa itolo sitaphinza sitfundzisa sitakhele lihlelo loluthe ukuthi indlela yakho yokuphatha kusukela la uye ekhaya ubuye la ifuna ibe kanjani siyacabanga ukuthi laba sendele kona labanengi tingapane lesebenzana nato sitafuna sithi kwende ngoba si supplier ti market tangephandle tiyayifuna ke I risk assessment ne mitigation program yakho leqaqile lokusokumention dlamini ukuthi nisebenzisana netimarket tangaphandle nihlolile yini kulolu cwaningo leli lokuvikela lokwanza kwalomkhuhlane ukuthi lokusithi siyawuvikela lomkhuhlane at the same time ufuna kuchubeke imikhicido iphume ihambe iyothengiswa ngaphandle kutawendekani kuletindzawo leto ngosi ukhuluma lokukhulu timarket tangaphandle tithi asifuni umkhicido wakho longakabhaliswa ukuthi kukhona tingoni lotendile ukuthi uvikele iCovid lama crates lahambako atowufuthwa letimoto letithatha lomkhiqido titowufutha nathi phuma noma tingena kuphinze kubonakale ku report lo sicabanga ukuthi kusita kakhulu thina silive lamanye mavevela kwenda akuhambele embili kanga ngoba ahlala nje afutha nalendzawo nathi siyakubuka lokho ukuthi kufuna kwenteke kakhulu nabalingani bethu labanye labahambisako sesicalile siyakhulumisana nabo bayasitshela ukuthi vele nyalo kuze market yakho ihlale ivulekile uyawufuna ube nato letingoni lethi uphinze ube nesifakazelo sokwentile ngiunderstand kwami inkosi iyachubeka imikhicido iyahamba bachubeka abantu basitakala from Numbod but kunetingoni lapho khona kungasakhona imene ukuthi akhona ka Numbod kunetimvume empile ngeke ngisakhona kutenda njengoba bengitenda before kakhulu nkosi nangabe nje ngiyabekisa ufuna ipermit
sithi thina hamba ubhadare bese uyaposa ecingweni sitayithatha ipermit yakho siyakhe sihlome sikufakele email uyithole kakho naba ukhona kwenta lokho sitayakha sitakubekela egedeni lapho kutabe kufuthwa khona utayithola khona ngoba siyathi sisebenza nalabancane laba amavenda lamancane nalabakhulu kepha bonke ngema clients ethu lemikhicito lehambako nasibuka wonke amaviki kakhulu bomakhelwane siyabona lokuthi kunesidingo sekuthi silive sicophelele kakhulu kuze sithivikele nabo sibavikelise so la kuyiwa khona vele lesikwendile thina sibuke umgamo lomuthi kuthi la kuyakhona kutavele sesale kudzingeka kakhulu kunakucala Inkosi sibonile na usaqala wona umkhuhlane COVID-19 nisidabona abalimi ngawo ema seedlings tiyasho netinhlanga etibuke kudla emhlabeni ukuthi one of the biggest challenges kuswelakala kwema seedlings sibonile nizama kubambisa sona sive semaswati ngawo ema seedlings ingabe kulomkhankaso lo senihambe kanganani nalokuthi yini maybe lishinjo lenilibonile kakhulu kade ekhicitweni kwekudla sensini nibambise sive kuloko Inkosi ema seedlings i-target yethu 60 million. Tinkulungwane letimashumi la sithupha. Ya 60 million. Lapho kufuneka sibe sikwendile sikhicitile ngakafiki December. Sibambisene nema nurseries lang 8. Nyalo sesendlulile ku 14 million la khicitiwe. Solo siyawakhicita. Lo mphumela wakwecwala ngilenkhulume ngawo ukuthi nje likabishi nespinach sesiyathi khicitela slive siyaqhubeka sifuna ukuthi kwendeke umnyaka wonke ngiko sakha lo hlelo lo ngishito sisithokote kakhulu ukuthi covid ngalanga enhlanje usinikete emathuba sibalimi noma sive sakangwane sitaqhubeka nako vele kusehlelweni sibanikete itithombo sibathengisele labathengisela kako labanye lama communities yawasita angibekise nje ukhanze ukuthi njenganyalo kube nesithwathwa lesishaye kakhulu siyabuka angifuni ukuthi bese abantu bahamba kakhulu but siyabuka kukhona inhlangano lebeti semgomeni wethu ukuthi tikhicite tibuyise leto inhlangano leto siyabuka ukuthi singathi phangisela njani ukuthi siphindze sisheshe tiwathole tithengela amanye ema seedlings atholakala bemaneke la singakhona khona noma letihlobo tethu lesibambisa inato tingakhona vele siyaphuma siwalanze ngephandle sifuna kwenda siqiniseke ukuthi lokudla lokukhona siyakuniketa labakudlako ngemanani latsengekile Ngiyabe sesibuya etinzabeni temakethe ke dlamini umkhuhlane COVID-19 vele ukhona ushito ukuthi nyalo tite maybe tin vele sikhipha ngaphandle tatsi ngakuthi tifutho ngoba kodwa umlo ufuna kulethelwa iCovid yakhe kudla siyakufuna but ngitiphi maybe some of the things that demand nyalo ikakhulu kade lemikhicito lesiyibonile kakhulu kade kulokuqala kwemkhuhlane COVID-19 lo ku demand kakhulu etithelweni ma lemon ma grapefruits nema orange lokho kukhule kakhulu umhlaba wonke ngoba kunalethitheko letsingakalakho ngala etibhidweni siphinze siyabona nakhona bayakhula bo garlic bayakhula bo ginger yakhula ke lesithi ngema convenient foods ngilekabish because lona ungaliqoba ungalenda salad ungayenda yini ngilespinach lesithengekako anyanisi naye unato tithako letitsite letikhona botamatisi bo green pepper lama vegetables akhula kakhulu njengoba basho betempilo ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi ngelanga abayidlile inkomishi yesipithu noma sithelo so siyakubona lokho kuyakhula kakhulu futhi kutawuchubeka kukhule kakhulu lekithi ungakhuthatha kulehlangothi lelongozi ukuthi balimi naba kukhona indlela yokulima bavele bakulime bakuphuthumisa kanambodi yes make ngifuna ke ucacisa awukulethi nje kanambodi kuphela njengoba siyi-national market thina siya coordinator sisite labachutako noma labahamba kancane lo hlelo lesilakhile donke titolo ema-community markets nabo bonke sihamba kanye nabo nabafika bathi ngite lokho sithamba kubani
ngite lokho hamba ngeke sikhona ukuthi size sikhona kule netisa lelive. So leya amis yenda lokuthi ke kuvele kuvuleke nje ukuthi tsapho. Wonke umuntu nangabe wena uva unemandla ufuna ukuthenga thenga, ungabe usoluthi haya nambota akangimixe kubani. No, thina kwethu kuhlanganisa nekucoordinate nekucathulisa nekuphakamisa. Labo ke labaphasisi abaphakamisa sibathathele. Labo labacinile njenganyalo nje kulama cabbage nespinach sebakhona balimi vele labacinile. Lesibabuka kwethu kubabuka ukuthi uyalandzela yini lizinga lekhicita. Unatipi tinkinga longaba nato kuze ukhicite unikete umnyaka wonke. Wo phecha la vala lokho qinisa lokho khona khona kutholakala ukuthi live litenetise lona. Ngokugcina ngosi engabe indlela dini lungakhuthatha umlimi nyalo noma liswati lithi ngathi sebenzisa to khona kusomkhiqido wakhe ube kule standard lo shoko Dlamini ukhona kwemukeleka emarket at the same time ngikhona ukuthi lo mkhiqido wami umelana natimo letikhona khona ngithi bekunesithathwa emalangeni lendlulile. Sithathwa ngeke sibalekele because besingakasifaki asisizwa lesiplanelwako. Kephana lesikhutsatako kubalimi bethu. Siyathokota ukuthi vele basebenzise emanti kancane, climate smart. So drip irrigation, tax seed. Noma ufutha ngema chemicals lavumelekile. Lesiwaphasisile ngoba nase kufika ngala kufuneka ukuthi kukhanzakale kunesisindo lesikhulu sechemical lengahleki. Kwesithathu hlakula mlimi. Ensimini yakho hlakula ngoba ukhanza labanye balimi bathi mina ngilime ikabishi kepha kufuna ukuthi la kufuna kuphuma 1000 khona sekuphuma 500. So uphinza ufuna imali le profit lekuthi wena ulime 1000 utawuthola yona kanti akahlakuli akamanage kahle. Hlakula qiniseka futhi ukuthi ingadi yakho uyimanage noma uyiphathisa kwemuntu lo phathe licanza. Hamba ihlolo lonke malanga ubone manje kude kugula kude bese ke kwekugcina ungakakwendi konke tsinzana nemakethe yakho nathi sithinze khona stock sita nase utanako songakayitholi market ukuthi sikubhekisela ku so khuthathile letinye inhlangothi ngoze engabe kungathini nje khuthatha abalimi before siphume ehlelweni. Ngicela kusho COVID asimthathele edulo sonke nabalimi bethu siyabaqela abamthathele edulo. Kwendeka lokho emva kwaloko sitakhona ukusebenzisana nelive litakhona kumbamba ngoba emavela angakakhona kumbamba COVID agcina asebenzisa imali letinene letinye kufuna sitmixe ngala ekulimeni bese tiyale siyakhuthatha nje nathi simtsibimunye neminister agriculture nahulumende kanye na UN ukuthi akulandzele WHO akulandzelwe tingoni kubanjwe iCovid balimi siyakhuthatha kakhulu. Siyabonga kakhulu Nkosi kuba nathi ehlelweni lemuhle. Siyabonga Nkosi. Mala namahle nguye umphathi wakanampoti siphephiso Dlamini uyasichazela ngato indlela tekulima phela sasichubekeni silime simbambe nang COVID kuze ukuthi noma uphela noma uchubeka nje eminyaka entotako silivela seSwatini sibe sinako ukudla lokwanele. Lesikhathi manje savele siya khona editolo sibuyeza lephetha luhlelo nemlingani Kusile. Good morning. It's politicians and princes, snowgoers and seafarers this month on DSTV. Washington was not born great. He took a journey toward greatness. Separate the man from the myth as we look at the statesman behind American independence in Washington on History. It's a royal decree. It wasn't a difficult decision in the end. It's what I wanted. It's what I want. Get the juicy details of the world's most famous marriage in Charles and Di, the truth behind their wedding on BBC Lifestyle. It's not just cold and snow, but an adventure of a lifetime. Ride along as thrill seekers explore nature's greatest playground in Alaska Extreme on Curiosity Stream. And the sea is calling. In prime time, tuna time! Journey out into deep waters to bring home monster tunas in discoveries all on the line. It's always documentary o'clock on DSTV. The family secret that seeks to end the marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season, the forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront
old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekaya. Standard Bank, it can be. Awusifika kanjalo ke maphethelweni alolu hlelo kembukeli sembe ukuthi ukuthokodele wathola wafunza nangeteklima lokuthi kukhona longakwenda ngato teklima inhlanyelo bakhulumile nangayo samsathemba ukuthi kumbukeli so tawati lokuthi kufuneka nje atsinzane nabo bakanamboda tawukhona ukuthi asitakale live khona ukuthi sibe na enough food for food security khona nokuthi phela balimi bathengisa batakhele kwanabo imali. Ya kunjalo mana lamahle siyathemba senhlokode kakhulu ukuhlasana nathi ehlelweni kunguye lesithafu sesenifisela bukalo kuhle enhlendlanzela kodwa umsakado ethombe Eswatini TV nisale kahle.